je ne saurais achever mon propos sans adresser les vives et chaleureuses félicitations de la Commission du Golfe de Guinée à son Excellence Philémon Niang pour la gestion magistrale de son mandat comme président de la 79e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. En terminant, Excellence, si vous me permettez, je ne sais pas si la régie a eu l'occasion pour mettre une vidéo sur la région du Golfe de Guinée. Je vous remercie, Excellence. Du désert du Sahara et face à l'immensité atlantique, se dresse l'une des régions les plus stratégiques et riches de la planète. Le Golfe de Guinée, terre de pétrole et de gaz, mer de poissons et de biodiversité, sol d'or, de cuivre et de diamants, mais aussi un territoire où persistent des défis, piraterie, pêche illégale et instabilité. C'est pour répondre à ces défis et transformer les opportunités en prospérité partagée qu'est née en 2001 la Commission du Golfe de Guinée. Aujourd'hui, 9 pays travaillent côte à côte, unis par la vision d'un avenir commun. Angola, puissance pétrolière, sol de diamants, forêts précieuses et un peuple résilient qui regarde vers l'avenir avec une ambition industrielle. Cameroun, richesse agricole et forestière avec des montagnes fertiles et un peuple travailleur qui alimente une économie multiforme. République du Congo, pétrole en mer et richesse sous la terre, se modernisant pas à pas avec les yeux fixés sur l'avenir. République démocratique du Congo, géant minéral africain, or, cobalt, cuivre et énergie hydroélectrique sans égale. Guinée équatoriale, petite par sa géographie, immense par son énergie, pétrole et gaz comme moteur de croissance et de développement moderne. Gabon, forêt, pétrole et conservation, un exemple d'équilibre entre exploitation et durabilité. Nigeria, la force économique du Golfe, pétrole, gaz, jeunesse, technologie et influence continentale. Sao Tomé et Principe, beauté, cacao et mer, un archipel qui allie conservation, pêche et pétrole au service du peuple. Ghana, terre d'or et de cacao, exemple de stabilité démocratique avec une économie en expansion basée sur l'exploitation minière et l'agriculture moderne, tourisme, gaz et énergie renouvelable. Un pont africain entre tradition et innovation. La Commission du Golfe de Guinée est plus qu'une organisation. C'est un mécanisme de défense de nos mers, de nos économies et de nos peuples, de la lutte contre la piraterie à la promotion du commerce maritime, de la sécurité énergétique à la protection de l'environnement, du dialogue politique au développement humain. Dans ce golfe, où la mer parle toutes les langues africaines, une nouvelle vision d'avenir émerge, solidaire, sûre, durable. Unis par l'histoire, par la géographie et par l'espoir, les pays de la Commission du Golfe de Guinée construisent aujourd'hui un héritage de progrès, de stabilité et de dignité. Le futur parle africain. Le futur naît dans le Golfe de Guinée. Comme cela a été précédemment annoncé, nous aurons droit à cet instant à un interlude musical. Et je voudrais inviter la chorale de l'Institut des Relations internationales du Cameroun, le chœur des internationalistes, à bien vouloir nous donner cet intermède musical.
Excellencies, ladies and gentlemen, the United Nations General Assembly, Resolution 66/228, following the 2012 Rio +20 United Nations Conference on Sustainable Development, encourages countries to develop national and regional strategies for sustainable marine resource exploitation to enhance economic growth, social inclusion, and livelihoods while preserving ocean and coastal sustainability. The event that brings us together for the next 2 days is organized with the support of the African Union and the United Nations system, in particular the United Nations Department of Economic and Social Affairs, the United Nations Development Program, the United Nations Capital Development Fund, the Food and Agriculture Organization, the United Nations Environment Program, and the United Nations Office on Drugs and Crime. At this point in time, it is my pleasure to invite Mrs. Amina Mohamed, Deputy Secretary General of the United Nations, representative of the Secretary General of the United Nations, to take the floor for her address. His Excellency Mr. Joseph Dion Boutte, the Prime Minister of the Republic of Cameroon, who is personal representative of the President of the Republic of Cameroon, Paul Biya. His Excellency Mr. Philemon Yang, our President of the United Nations General Assembly, our Special Representative to the Secretary General, Ambassador Peter Thompson, Executive Secretary of the Gulf of Guinea Commission, Honourable Ministers, Excellencies, members of the diplomatic community, my colleagues in the UN system, ladies and gentlemen. Let me start by expressing my deep appreciation to the President, the Government and the people of Cameroon for hosting this landmark conference on the blue economy in the Gulf of Guinea, a region whose waters and people I hold close to my heart as a Nigerian and a UN partner over the decades. Allow me also to thank the President of the UN General Assembly for his leadership and the shining the spotlight on the blue economy in the Gulf of Guinea and globally. Excellencies, we gather at a moment of both urgency and opportunity. The ocean, our planet's blue heart, is under threat, but it is also a source of solutions and the attainment of our global goals. As the Secretary General reminded us last month in Nice, the destinies of Africa and the ocean are deeply intertwined. For millions across this continent, the ocean is the only source of life and identity, but it is also a source of hope. Nowhere is this truer than in the Gulf of Guinea. Our coastal waters, rich in biodiversity and cultural heritage, hold immense potential for economic transformation. Yet this potential remains largely untapped. Today, the ocean economy accounts for less than 10% of the GDP in the region, and we must change that with a sense of urgency and the scale at which we invest. Therefore, I propose 3 areas of action that will ensure the blue economy delivers for the people in the region, which provides a home and livelihood to over 100 million people in coastal areas, 60% of which are our young people. First, we must protect the ocean that sustains us. Climate change is warming and acidifying our seas, eroding coastlines and threatening the livelihoods of coastal communities. Coral reefs are bleaching, fisheries are collapsing, and sea levels are rising, swallowing homes, ports, deltas, and futures. This is not just an environmental crisis, it is a human crisis. Hundreds of millions of people face a future that is shaped by flooding, food insecurity, transnational crime and displacement. And so safeguard biodiversity, cut emissions, reduce maritime pollution, and build coastal resilience. And that is why I would like to urge all countries in the Gulf of Guinea to integrate ocean-based climate action into their national determined contributions ahead of COP30. As we advance on the roadmap from Baku to Belém, these NDCs must reflect the full potential of the blue economy, not only as a strategy for mitigation and adaptation, but as a transformative engine for inclusive growth, scaling climate finance, and long-term prosperity. This journey offers a critical opportunity to align regional ambition with global momentum and deliver tangible progress for people and planet.
In this context, the near finalization of the Treaty on Biodiversity Beyond National Jurisdiction, known as the BBNJ Treaty, is a historic milestone. This agreement is vital to protecting marine biodiversity in areas that are beyond national jurisdiction, which make up nearly 2/3 of the ocean. I urge countries who have not yet ratified the BBNJ Treaty to do so without delay and to accelerate implementation. There has also been significant progress towards the Global Biodiversity Framework, a target of protecting 30% of the ocean by 2030, and the launch of the 30 by 30 Ocean Action Plan. The United Nations stands ready to support all countries, particularly national efforts, to translate this global commitment into local action. As marine ecosystems are choking with plastic pollution, we must also accelerate progress toward a legally binding global treaty on plastic pollution. The mounting crisis of microplastics and toxic chemicals infiltrating our ocean demands urgent and coordinated action to sustain fisheries, protect biodiversity, and reduce negative impact on tourism and people's sources of income. This requires not only industry reform, but also changes in our daily consumption and waste management systems. Let us apply existing tools based on the polluter pays principle and work with the private sector to keep our oceans clean. The launch of the Ocean Rise and Coastal Resilience Coalition in Nice is a call to action, and I encourage cities and communities across the Gulf of Guinea to join this global movement for adaptation and innovation and to find sustainable solutions to rising sea levels for the cities of our future. Second, we must unlock the economic power of the ocean. Africa's share of global ocean exports remains modest, but the potential is vast, from sustainable aquaculture and offshore wind to marine biotechnology and ecotourism. 2/3 of marine species remain undiscovered. They hold the keys to new medicines, low-carbon foods, and bio-based materials. This is nearly $11 billion market opportunity that is waiting to be seized for our young people. It also holds the key to nourishing our communities, improving nutrition, and building resilient livelihoods across the region. As we head to the second UN Food System Stocktake in Addis Ababa, its role in transforming the food systems will be central. But to do so, we need investments. At last week's Financing for Development conference in Sevilla, we were reminded of the $4 trillion annual gap in sustainable development financing. Reforming our global financial architecture is going to be essential, but so is aligning capital with climate resilience and nature-positive growth. This is not just a sectoral opportunity, but an integrated part of our global financing agenda. We need to work hand in hand with the private sector to unlock new forms of financing and to create an enabling environment for entrepreneurship, to drive innovation, create jobs, and unlock new opportunities across the blue economy, again, especially for our young people and our women. Third and critically, we must ensure security at sea. Piracy, trafficking, and transnational crime continue to threaten the Gulf of Guinea. These are not isolated threats. They are linked to broader patterns of instability and terrorism, particularly in the Sahel. ECOWAS, ECAS, and the Gulf of Guinea Commission have demonstrated commendable leadership in advancing regional cooperation to enhance maritime security across the Gulf of Guinea. Their efforts have led to the establishment of regional maritime security centers in West and Central Africa, as well as the multinational maritime coordination centers in countries such as Cabo Verde, Congo, and Ghana. These institutions form a vital architecture for regional stability and ocean governance. I therefore call on regional governments, international partners, and the private sector to build on this foundation, recognizing that maritime security is not only a matter of safety, but a cornerstone for sustainable development. Excellencies, the Secretary General has called for a political and financial surge to protect our ocean and unleash its potential. That surge must begin here in the Gulf of Guinea. Let us translate the momentum that we found in Nice to Yaoundé into action. Let us scale local innovations and forge partnerships across our borders and our sectors. And let us remember that the blue economy
is not only central to SDG 14, Life Below Water, it is also a powerful enabler of the entire 2030 Agenda and Africa's 2063. From ending poverty and hunger to advancing health, education, gender equality, and climate action, the ocean connects and sustains every dimension of sustainable development. The tide is with us. Now we must sail it forward, together in solidarity. I thank you. We're almost winding up with the ceremony, but before we get to the opening address, I would like to call upon once more the choir of the International Relations Institute of Cameroon for another musical pause. Ladies and gentlemen, as we carry on with the official opening ceremony of this international conference, I would like to invite Chief Dr. Joseph Dion Gouté, Prime Minister, Head of the Government, personal representative of the President of the Republic of Cameroon, to take the floor for his opening address. Excellences, Monsieur le Président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Madame la vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations unies, représentants
Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission du Golfe de Guinée, Mesdames et Messieurs les envoyés spéciaux des gouvernements des pays amis du Golfe de Guinée, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi au nom du chef de l'État de vous souhaiter à tous une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour en terre camerounaise à l'occasion de la conférence internationale sur l'économie bleue durable dans le Golfe de Guinée que mon pays co-organise avec les Nations Unies. C'est un honneur et un grand plaisir pour le Cameroun d'accueillir à Yaoundé pour la circonstance tant d'éminentes personnalités. Qu'il me soit permis d'adresser mes sincères remerciements au cabinet du président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, au secrétariat général des Nations unies, à la Commission de l'Union africaine et au secrétariat exécutif de la Commission de Golfe de Guinée pour l'appui précieux qu'ils nous ont apporté dans la préparation de cette importante conférence. J'adresse également ma profonde gratitude aux autres partenaires internationaux, aux représentants du secteur privé, de la société civile et du monde scientifique pour leur présence ici aujourd'hui. Elle témoigne de notre engagement collectif à faire de nos mers et de nos côtes des espaces de paix, de prospérité et de durabilité. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a plus de 10 ans, le sommet de Yaoundé sur la sûreté et la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée, tenu en juin 2013, posait les jalons d'une coopération régionale audacieuse face à la piraterie, aux actes illicites en mer. Ce sommet a permis de mettre sur pied une architecture institutionnelle commune, reconnue à l'échelle internationale, qui a progressivement amélioré la capacité collective des États de notre sous-région en matière de sûreté et de sécurité maritime. Mais de nouveaux défis se présentent à nous. Aujourd'hui, les océans sont confrontés au moins à un triple défi, environnemental, sécuritaire et socio-économique. Au niveau environnemental, les changements climatiques altèrent profondément les écosystèmes marins. L'élévation du niveau de la mer, l'acidification, la perte de la biodiversité côtière, la pollution marine et les événements climatiques extrêmes, entre autres, affectent nos populations littorales, leur sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance. Ces dérèglements sont amplifiés par des activités humaines non durables qui, parfois sans intention manifeste, ont gravement affecté l'équilibre naturel de nos océans. Il ne s'agit pas ici de condamner, mais de prendre conscience de nos responsabilités partagées et de proposer une alternative durable à la surexploitation. En ce qui concerne les défis socio-économiques, dans de nombreux pays du Golfe de Guinée, l'économie bleue est encore peu valorisée. Nos populations côtières, bien qu'au contact direct avec la mer, vivent trop souvent dans la précarité, sans accès aux infrastructures, au marché ou à la formation. Le paradoxe est saisissant.
une richesse marine immense, mais des communautés marginalisées. C'est pourquoi nous devons œuvrer pour que l'économie bleue devienne un vecteur d'emploi décent, d'autonomisation des jeunes et des femmes et de transformation locale. Pour ce qui est des défis sécuritaires, la sûreté maritime reste un enjeu transversal, sans lequel aucun développement économique ni écologique n'est possible. Bien que la piraterie ait connu une baisse relative dans notre région, les menaces persistent. Trafic de drogue, pêche illégale, contrebande et insécurité côtière continuent à fragiliser nos États. La criminalité en mer freine les investissements, menace la pêche artisanale, compromet les échanges commerciaux et sape les fondements même de notre souveraineté. Excellencies, ladies and gentlemen, the blue economy is a veritable alternative to these myriad challenges. As a concept which promotes the sustainable management of aquatic resources for economic and social development, the blue economy is part of a historical trajectory marked by a number of international milestones, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, the United Nations Conference on Sustainable Development held in Rio de Janeiro in 2012, Rio +20, and the adoption of the Sustainable Development Goals, SDGs, in 2015. The economy is a promising avenue for the future, combining economic development, innovation, environmental protection, and social equity. It provides opportunities for various maritime sectors, such as fishing, aquaculture, transport, tourism, biotechnology, and marine energy, while guaranteeing the sustainability of resources. Yet, this economy cannot flourish without maritime safety and security, and definitely not without genuine cooperation at political, strategic, and operational levels. In the same vein, the economy cannot flourish without innovative financial mechanisms that are accessible and tailored to suit the real needs of the countries of the Gulf of Guinea. This is why this conference offers an excellent opportunity to pool our thoughts on the possibility of creating collective governance, monitoring and support mechanisms for the blue economy. I welcome the fact that these suggestions are the subject of wide-ranging consultation, the conclusions of which will be set out in the Yaoundé Declaration that will ensue from the debates that begin today. I look forward to the reflections that will take place during this conference, leading to strong recommendations to address the above-mentioned challenges. Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to avail myself of this opportunity to welcome the recommendations made at the strategic workshop organized by the Gulf of Guinea Commission in Luanda from 28 to 30 May 2025, with the aim of laying the foundations of an action plan for a sustainable and coordinated blue economy involving the 19 coastal countries of the Gulf of Guinea region, as well as the recommendations following the third United Nations Conference on the Oceans, namely protecting and restoring marine ecosystems, investing in ocean science and observation, promoting safe and equitable ocean climate solutions. By hosting this conference, Cameroon is reaffirming its commitment to contributing to the development of a robust African vision for the governance of marine spaces. It is our duty to protect our coastal areas, to pool our efforts and to express our priorities in international fora.
It is therefore my fervent wish that this meeting will prove to be the starting point for a new regional dynamic based on science, solidarity, and respect for the living world. Excellencies, ladies and gentlemen, on this note, I officially declare open the International Conference on Sustainable Blue Economy in the Gulf of Guinea. I thank you for your very kind attention. Excellencies, ladies and gentlemen, we have reached the end of the solemn opening ceremony of the International Conference on the Sustainable Blue Economy in the Gulf of Guinea. Now the protocol services will take you for the official group photo, and the following officials are requested to avail themselves for these pictures: members of government, heads of diplomatic missions, consular posts and international organizations, heads of delegations, the governor, the divisional officer, and the representative of the mayor of the city of Yaoundé. It is also important to stress out that a coffee break of 15 minutes is scheduled to allow everyone to prepare. Afterwards, all participants are invited to return to this room for the general debate on accelerating regional action. We would like to thank you once again for your presence today at the Yaoundé Congress Center, and we wish fruitful discussions as we continue with this international conference. I would like to thank you and once more call upon the protocol services to avail themselves to help those who are participating in the official picture. Thank you once again for your participation. Illégale et instabilité. C'est pour répondre à ces défis et transformer les opportunités en prospérité partagée qu'est née en 2001 la Commission du Golfe. Sur la côte occidentale de l'Afrique, au sud du désert du Sahara et face à l'immensité atlantique, se dresse l'une des régions les plus stratégiques et riches de la planète. Le Golfe de Guinée, terre de pétrole et de gaz, mer de poissons et de biodiversité, sol d'or, de cuivre et de diamants, mais aussi un territoire où persistent des défis, piraterie, pêche illégale et instabilité. C'est pour répondre à ces défis et transformer les opportunités en prospérité partagée qu'est née en 2001 la Commission du Golfe de Guinée. Aujourd'hui, 9 pays travaillent côte à côte, unis par la vision d'un avenir commun. Angola, puissance pétrolière, sol de diamants, forêts précieuses et un peuple résilient qui regarde vers l'avenir avec une ambition industrielle. Cameroun, richesse agricole et forestière avec des montagnes fertiles et un peuple travailleur qui alimente une économie multiforme. République du Congo, pétrole en mer et richesse sous la terre, se modernisant pas à pas avec les yeux fixés sur l'avenir. République démocratique du Congo, géant minéral africain, or, cobalt, cuivre et énergie hydroélectrique sans égale. Guinée équatoriale, petite par sa géographie, immense par son énergie, pétrole et gaz comme moteur de croissance et de développement moderne. Gabon, forêt, pétrole et conservation, un exemple d'équilibre entre exploitation et durabilité. Nigeria, la force économique du Golfe, pétrole, gaz, jeunesse, technologie et influence continentale. Sao Tomé et Principe, beauté, cacao et mer, un archipel qui allie conservation, pêche et pétrole au service du peuple. Ghana, terre d'or et de cacao,
Exemple de stabilité démocratique, avec une économie en expansion basée sur l'exploitation minière et l'agriculture moderne, tourisme, gaz et énergie renouvelable. Un pont africain entre tradition et innovation. La Commission du Golfe de Guinée est plus qu'une organisation. C'est un mécanisme de défense de nos mers, de nos économies et de nos peuples, de la lutte contre la piraterie à la promotion du commerce maritime, de la sécurité énergétique à la protection de l'environnement, du dialogue politique au développement humain. Dans ce golfe, où la mer parle toutes les langues africaines, une nouvelle vision d'avenir émerge, solidaire, sûre, durable. Unis par l'histoire, par la géographie et par l'espoir, les pays de la Commission du Golfe de Guinée construisent aujourd'hui un héritage de progrès, de stabilité et de dignité. Le futur parle africain. Le futur naît dans le Golfe de Guinée.